Hello, good afternoon students. Today we are going to discuss about the prokaryotic cell. Prokaryotic cell. In earlier lecture we have discussed about the eukaryotic cell. Now the prokaryotic cell. The pro means the primitive. Pro means primitive and karyon means nuclei. Karyon means nuclei. So cell in which the primitive type of nucleus is present, it is known as the primitive cell or it is known as the prokaryotic cell. Okay, so it is the most primitive cell. It is found in bacteria and blue-green algae that we have already discussed, as well as in archaea. Okay, so prokaryotic cell, it lacks the definite nucleus. Okay, it instead of the nucleus, it has the nucleoid. Instead of nucleus, it has the nucleoid. That means the naked double-stranded DNA molecule. Okay, that is known as nucleoid. It is irregularly shaped nucleoid. It is genetic material. Okay, prokaryotic cell. It is the lack of cell organelles and other membrane-bound organelles. Okay, so prokaryotic cells, it has the certain structures in them or certain components. So first, that is the cell wall. ओके, प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये काय असतं? प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस असतो, ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वगैरे याच्याऐवजी तिथे काय असतं? डीएनए क्रोमोझोम त्याचे एकच सिंगल स्टँडर्ड डीएनए त्या ठिकाणी असतो आणि त्या ठिकाणी न्यूक्लियोइड म्हणजे असा एरिया जिथे या ठिकाणी तो डबल स्टँडर्ड डीएनए त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतो. इरेग्युलरली शेप्ड एरिया असतो ज्याच्यामध्ये डीएनए प्रेझेंट असतो. आणि प्रिमिटिव्ह सेल किंवा प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनिल्स जे असतात, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनिल्स हे सगळे त्याच्यामध्ये अब्सेंट असतात. ओके, मेम्ब्रेन बाउंड फक्त एकच रायबोसोम त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी असतो, बाकी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स त्या ठिकाणी अब्सेंट असतात. तर या ठिकाणी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण या ठिकाणीचे कॉम्पोनंट्स पाहू प्रोकॅरियोटिक सेलचे. द फर्स्ट दॅट इज द सेल वॉल. सेल वॉल, इट इज द आउटर मोस्ट सेल वॉल. इट इज कंपोज्ड ऑफ, आता या ठिकाणी हा आउटर मोस्ट लेअर आहे. इथे आपल्याला मिडलला दिसत जरी असला तरी हा आउटर मोस्ट आहे आणि हा इनर मोस्ट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. So it is the prokaryotic cell. It shows the outer cell wall composed of the carbohydrate, lipid, protein and uramic acid. Okay, cell wall कशापासून बनलेला असते? It is composed of carbohydrates. Okay, carbohydrates, lipid, protein, uramic acid and organic salt. Okay, so all these are combinedly to produce the cell wall of the prokaryotic organism. That is carbohydrate, lipid, protein, uramic acid and the organic salts. They produces the cell wall. It is made by the carbohydrate, lipid, protein, uramic acid and organic salts. Okay. Then the second component, that is the capsule. Okay, so capsule, it is the outermost. So this gray color structure, it is the outermost slimy layer of the polysaccharide. Okay, that is called as the capsule. Slimy layer म्हणजे काय? जसं आपण या ठिकाणी पाण्यातलं हिरवं शेवाळ हातात धरलं तसं लाळेसारखा पदार्थ हातामध्ये येतो. किंवा मग या ठिकाणी आपण जर समजा मासा हातात धरला तर त्या ठिकाणी त्याच्या माशाभोवती स्लाइमी लेयर असतो, या ठिकाणी लाळेसारखं त्या ठिकाणी लेयर. तर त्या ठिकाणी इट इज नोन ॲज द स्लाइमी लेयर. सो देयर इज अ स्लाइमी लेयर ऑफ पॉलीसॅकराइड. Slimy layer of polysaccharide. Okay, so that is known as capsule. तर या ठिकाणी ऍक्च्युअल प्रोकॅरियोटिक सेल काय असते? सेल वॉल आणि सेल मेम्ब्रेन किंवा ज्याला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणतो आणि त्याच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम आणि हे कंटेंट.
पण त्याच्या बाहेर एक प्रोटेक्टिव्ह कव्हर स्लायमी लेअर असतो. दॅट स्लायमी लेअर इज नोन एज द कॅप्सूल. म्हणून इथे आपल्याला 3 लेअर दिसते. ओके, सो सेल वॉल इज द आउटर लेअर and plasma membrane is the inner layer. आणि इनर सेल वॉलला आउटर लेअरला अजून एक स्लायमी लेअर असतो जो कॅप्सूल म्हणून त्या ठिकाणी काम करतो. देन द नेक्स्ट दॅट इज द प्लाझ्मा लेअर, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. द थर्ड component that is plasma membrane, or it is also known as cell membrane of plasma lemma. Okay, so the cytoplasm of the prokaryotic cell, it is enveloped by the thin plasma membrane. Okay, म्हणजे जो काही या ठिकाणी हा सायटोप्लाझम आहे, हा सायटोप्लाझमला एन्व्हलप करायचं किंवा बंदिस्त करायचं काम कोण करतं? दॅट इज द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ओके, so plasma membrane, it is composed of the lipid and protein. It is made by lipid and protein. It is made by the lipid and protein. Okay, so this plasma membrane, it shows some infoldings. Okay, at some place it shows the infoldings. म्हणजे एका ठिकाणी या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतं? कंटिन्युअस जाणारं हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन स्ट्रेच कंडिशन मध्ये कंटिन्युअसली या ठिकाणी जाणारं हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अचानक त्याचे इनफोल्डिंग्स तयार झाले. So these infoldings, they are known as the desmosomes or the mesosomes. Okay, so this plasma membrane, it shows the presence of the mesosomes or the desmosomes. तर या ठिकाणी मग हे मेसोसोम जे असतं इथे काय असतं? रेस्पिरेटरी एन्झाइम्स दे आर प्रेझेंट. ओके, द मेसोसोम्स which are present in plasma membrane. Okay, and contains respiratory enzymes. त्या ठिकाणी ते मेसोसोमच्या वर काय असतं? त्याच्या आतमध्ये सगळे रेस्पिरेटरी एन्झाइम. जसं आपण युकॅरियोटिक मध्ये बघितलं, रेस्पिरेटरी एन्झाइम्स रेस्पिरेशन कोण करून आणतो? मायटोकॉन्ड्रिया. बरोबर, कारण एटीपी जनरेट करतो, तो ब्रेकडाऊन करतो फूड मटेरियलचं, म्हणजे ग्लुकोजचं फूड मटेरियलचं ब्रेकडाऊन करून एटीपी तयार करतो. दॅट इज द रेस्पिरेशन. ओके, मग या ठिकाणी हे रेस्पिरेटरी एन्झाइम्स कुणाच्या आत असतील? मायटोकॉन्ड्रियाच्या. आता या ठिकाणी प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अब्सेंट आहे. मग रेस्पिरेटरी एन्झाइम याला लागणारी एनर्जी कुठून येणार? तर रेस्पिरेशन. मग रेस्पिरेशन कोण करतं? तर रेस्पिरेटरी एन्झाइम्स, दे आर प्रेझेंट ऑन द mesosomes. They are present on the mesosomes. Okay, so these mesosomes and desmosomes, they shows the presence of respiratory enzymes. Okay, then the next structure, that is the next component of the primitive cell, that is the, or the prokaryotic cell, that is the cytoplasm. Okay, cytoplasm. So there is no prominent nucleus inside it. Okay, याच्या आतमध्ये कुठल्याही प्रकारचं prominent nucleus नाहीये. त्याच्यामुळं whatever present inside the plasma membrane is the cytoplasm. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आत जे काही आहे ते सगळं जे आहे ते सायटोप्लाझम. ओके, तर या ठिकाणी सायटोप्लाझम काय असतं? इट इज द dense and colloidal in nature. म्हणजे या ठिकाणी घट्ट आणि असे ग्रॅन्युल्स असलेलं असं स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर या ठिकाणी असतं. ओके, आता याच्यामध्ये काय असतं? याच्यामध्ये कंटेन्स ग्लायकोजन, म्हणजे याच्यामध्ये स्टोर फूड मटेरियल ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये असतं. ग्लायकोजन, then protein and fat granules. प्रोकॅरियोटिक सेलच्या या ठिकाणी सायटोप्लाझम मध्ये काय असतं? ग्लायकोजन, ग्लुकोजच्या ऐवजी ग्लायकोजन किंवा कार्बोहायड्रेट्स वगैरेच्या ऐवजी ग्लायकोजन फॉर्म मध्ये त्या ठिकाणी ग्लुकोज, प्रोटीन आणि फॅट ग्रॅन्युल. ओके,
Prokaryotic cytoplasm, it is without any cell membrane bound cell organelle. Means there is a lack of endoplasmic reticulum, lack of nucleus, okay, mitochondria, then plastids म्हणजे क्लोरोप्लास्ट वगैरे ते पण त्याच्यामध्ये नसतात. प्लास्टिड्स, लायसोसोम्स एक्सेट्रा याच्यामध्ये काहीच नसतं. पण मग लायसोसोम जे आहे लायसोसोम हे क्लोरोप्लास्ट, तर या ठिकाणी काही बॅक्टेरिया जे आहेत तर या ठिकाणी त्याच्यामध्ये सम बॅक्टेरिया इट कंटेन बॅक्टेरियो क्लोरोफिल. सम बॅक्टेरिया म्हणजे जे फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया, तो सम फोटोसिंथेटिक bacteria it contain bacteria chlorophyll. Bacteria chlorophyll. Okay. Otherwise, other types, different types of plastids, mitochondria, lysosome, nucleus, Golgi body, endoplasmic reticulum, all they are absent in the prokaryotic cell. Okay, there is a lack of this cell organelle. Okay, only there is a single double stranded DNA molecule is present at one part, and that region is known as the nucleoid. Okay, nucleoid. So nucleoid, it is the area where the double stranded irregular DNA is present. Okay, double stranded DNA is present, which is circular or slightly irregular area. Okay, then the flagella, next component, that is the flagella. Flagella. It is most of the prokaryotic cells, they have the flagella, with the help of which they can swim. Okay, flagella असतो त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी ते काय करू शकतात, swim करू शकतात. Okay, and some of the bacteria, they have the hair-like structures on the capsule, and that are known as the villi or fimbriae. And with the help of this villi or fimbriae, they can locomote. They show the locomotory action, किंवा एका जागेवरून दुसऱ्या जागी त्या ठिकाणी ते मूव्ह करू शकतात. ओके, सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ prokaryotic cell. Okay, it is the simplest structure. जसं eukaryotic cell आपण बघितलं, eukaryotic cell is the complex structure. पण तसं जर आपण prokaryotic cell बघितलं, so it is the simplest structure. Okay, now the distinguishing point between the prokaryotic the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. So it is prokaryotic and it is eukaryotic. Okay, so the first point, they are smaller in size. First point, smaller in size. They are less than 5 nanometer. They are less than 5 meter, and they are larger in size, less than 10 micro or nanometer. Okay, they are more than 10 micrometer and they are less than 5 micrometer. Then prokaryotic cell, they are always unicellular. And sometimes they are unicellular. Okay, sometimes they are unicellular. The next point,
third point. Okay, the cell wall in prokaryote cell wall is rich in polysaccharide. Cell wall made by polysaccharide, and it is thin. Okay, and here the cell wall is cellulosic. Okay, cellulose ने बनलेली असते and thicker, and it is thick. Okay, then here the plasma membrane simple. Plasma membrane चं स्ट्रक्चर पाहिलं तर इथे सिंपल स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी असते, आणि याचं जे असतं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इट इज कॉम्प्लेक्स. यूकॅरियोटिक सेल मध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इट इज कॉम्प्लेक्स, आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकॅरियोटिक इट इज simple. Okay, then next point, the nucleus is primitive. Okay, nucleus is primitive without nuclear membrane. And eukaryotic cell, it is the true nucleus with nuclear membrane. True nucleus with nuclear membrane. Okay, true nucleus with nuclear membrane. Then there is the next point. Here the absence of or lack of cell membrane or membrane bound cell organelles. Okay, and here the presence of membrane bound cell organelles. Presence of membrane bound cell organelles. Okay, then next point, here next point, the DNA is circular without protein. Without histone protein. Okay, and here the DNA is linear. DNA is linear with protein, histone and non-histone protein. Okay, to construct chromatin. हे बंद करून दे. हे बंद करून. Chromatin. Okay. Then next point, respiratory enzymes are present in mesosome. Respiratory enzyme in mesosome, and here respiratory enzymes in mitochondria.
respiratory enzymes in mitochondria. Okay. Then the vacuole is absent and vacuole is present. Next. No. Vacuole absent in prokaryote and in eukaryote vacuole present. Vacuole is present. Okay. Then the chloroplast, the cell organelles सगळे आलेत मेम्ब्रेन बाउंड, त्याच्यामुळे क्लोरोप्लास्ट वर फोकस करायची गरज नाही. ठीक आहे. रायबोसोम्स. नेक्स्ट पॉइंट. Ribosomes 70S type. So there are two subunits, 50S plus 30S. Okay. And here the ribosome 80S type. That is 60S plus 40S. Okay, 40S type. Then 11 point. Without cytoskeleton. Prokaryotic cell is without cytoskeleton. Without cytoskeleton. And here with cytoskeleton. Okay. Then cell division by binary fission. Simple. Cell division by simple method, that is binary fission. एका सेलच्या दोन बायनरी fission. And here the cell division by mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. Okay. Then chloroplast present, chloroplast absent. Then lysosome present, lysosome absent. So these are the different distinguishing points between the prokaryote and eukaryote. We will review one more time. Prokaryotic cells, they are smaller in size, they are less than 5 nanometers or micrometer. And eukaryotic cells, they are larger in size, more than 10 micrometers. Prokaryotic cells, they are always unicellular. Eukaryotic cells, they sometimes unicellular. Most of the time they are multicellular. Prokaryotic cell wall rich in polysaccharide and they are thin, and it is thin. And cell wall in the eukaryote is cellulosic and it is thick. Plasma membrane in prokaryote is simple. Plasma membrane in eukaryote is complex. The nucleus in prokaryote is primitive without nuclear membrane, and the nucleus it is in eukaryote is two nucleus with a nuclear membrane. Then absence of membrane bound cell organelles in prokaryote, presence of cell membrane bound cell organelles in the eukaryote. Which are that cell membrane bound cell organelles? Lysosome, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast, etc. Okay. Then prokaryotic cell DNA is circular without protein, and in eukaryote DNA is linear. लिनियर म्हणजे सरळ स्ट्रेट, म्हणजे असं हेलिक्स लाईक लिनियर स्ट्रेट, लिनियर विथ प्रोटीन. It is with protein means histone and non-histone protein, and it is to construct the chromatin. Chromatin तयार करण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रोटीन्स त्याच्यामध्ये सोबत असतात. Prokaryotic cells, they have the respiratory enzymes in mesosome, and eukaryotic cells respiratory enzymes in mitochondria.
प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये व्हॅक्यूल अब्सेंट असतं, युकॅरियोटमध्ये व्हॅक्यूल प्रेझेंट असतं. प्रोकॅरियोटमध्ये रायबोझोम 70S टाईपचा असतो, युकॅरियोटमध्ये रायबोझोम 80S टाईपचा असतो. प्रोकॅरियोटमध्ये सायटोस्केलेटन अब्सेंट असतं, युकॅरियोटमध्ये सायटोस्केलेटन प्रेझेंट आहे. प्रोकॅरियोटमध्ये सेल डिव्हिजन सिंपल मेथड बायनरी डिव्हिजन फिजनने होतं. युकॅरियोटमध्ये सेल डिव्हिजन मायटोसिस मियोसिस या कॉम्प्लेक्स सेल डिव्हिजन ने त्या ठिकाणी होतं. ओके, सो आय होप यू गॉट द पॉईंट्स. थँक्यू व्हेरी मच.